Jama'a masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na hantsi wanda a yau za mu tattauna akan batutuwa da dama tare da abokan aiki na. Farida Sanusi Abubakar. Musa Abadu, good morning. To kamar lafiya alhamdulillah. Kamar yadda muka saba tattauna a cikin wannan shiri ne mai muhimmanci kuma shiri ne mai kawatarwa wanda muke tattauna batutuwa da dama musamman batutuwan da suka shafi rayuwarmu na yau da kullum a Najeriya. Kamar kullum za mu ci gaba da tattaunawa akan abubuwa da dama. Yau ma muna da abubuwa da dama domin mu tattauna kuma domin jin daɗin ku. Kafin mu ci gaba da shirin yadda ya kamata za mu ɗan tafi ɗan hutu na ɗan lokaci kaɗan. Ci gaba da kallon mu. Barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri. Kamar yadda muka yi bayani za mu tattauna kan batutuwa da dama daga ɗaya zuwa biyu zuwa batutuwa na uku. So insha Allahu za mu tattauna kuma za mu ba ku dama kuma ku kalla kuma ku saurari abin da muke tattaunawa. So ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara da batu mai muhimmanci wanda kowa ke tattaunawa, wadda kuma duk kafar watsa labaru da mutum ya ziyarta zai ga labari shi ne yake tafiya, wanda labari ne da ya shafi rasa rayuka da aka yi a jihar Jigawa sakamakon fashewar tankar mai, wanda a takaice mutane sun kai 153 wanda suka mutu kuma saura da dama yanzu sun jikkata suna asibiti suna karɓar magunguna. So idan za mu fara da kai Musa, me za ka ce game da wannan batu na mutuwa da ya faru a Jigawa sakamakon faɗuwan tankar mai kuma mutane suka yi roshin za su je su ɗiba mai? Well, this is a very tragic event, and our heart goes out to the government and people of Jigawa State. Over 100 persons dead as a result of the fuel tanker explosion. Looking at the economic situation in the country, yes, there is hardship, but it still does not warrant people using buckets to fetch the product when the tanker fell. They say the driver lost control. And I felt on part of government there should be more safety measures, safety protocols on transportation of petroleum product. It can be moved strictly at night when the city is asleep, when people are asleep. Better still, there should be separate routes where these tankers should follow. For instance, we have states like Gombe State where there are roads that you see, roads. So cars beyond certain height will not be able to pass through. Yeah. So I feel the federal government should put in place alternate routes so that cars, trucks carrying petroleum product will not even pass through major roads. The federal government's delegation was in Jigawa to commiserate with the victims and government of Jigawa State, headed by the Secretary to the Federal Government, Senator George Akume. But a whole lot of people are saying, where is the leadership? Where is the president? We all know the president is on vacation. He was in London. He moved to France. And the vice president also is not in the country. At a time people are grieving, I feel there is need for empathy. There is need. Yes, it might not be constitutional that the president and the vice president must be on ground, but there are situations. Jigawa State and the people of Jigawa, when we are talking about over 100 people, we all witnessed the mass burial that took place, over 100 people dead. There is need for empathy from leadership. There is need for us to rally support as a people. Let there be human face to leadership. Once again, our heart goes out to the people, and we call on people to avoid, because when petroleum product is on ground, it's just like a time bomb. Definitely a slight, yes, it will burst. So people should avoid that kind of scenario, and we hope we will not have such an occurrence again.
To Hulila me zaki ce game da wannan iftila'in da ya faru a Jigawa da ya shafi mutuwar mutane sama da 100? Gaskiya abin da ya faru ba abu ne wadda za a ce na farin ciki ba, abu ne na baƙin ciki sosai wadda za a ce a lokaci guda an rasa mutane har 153. Gaskiya wannan ba ƙaramin al'amari ba ne. Sannan kuma yadda ma idan aka yi la'akari da ya aka yi aka rasa waɗannan rayukan ɗin ka duba aka ce man fetur tankan mai ne ya faɗi, wadda kuma a duk lokacin da aka ce yau tankan mai ya faɗi ya kamata mutane su matsa nema sosai daga kusa da wannan gurin, ba wai kai tunanin cewa wai ko ganima bane, wannan ba ganima bane. Yau in aka ce an san cewa tireloli na kayan abinci a kayayyakin masarufi idan ya faɗi, wasu mutane da ke zuciyansu ba zuciya ne mai kyau ba tsoron Allah, zaka ga an je ana ɗiban kaya ba naka ba, balle a ce yau tankan mai ne ya faɗi. Ga mai hankali, ga mai tunani wanda ya san ya kamata bai kamata ma yayi kusa da gurin ba. Yau bare ma mun riga mun san cewa man fetur idan ya ɗiga a nan gurin zai zamanto zai ɗan babbazo haka har yayi nan billan tana ce yawa. To sannan kuma wuta zai iya tashi a kowane irin lokaci har ma ya shafe ka, ko da a ce warin ne ya busa kama yaya ne ka kare. A takaice ya kamata mutum ya kai kamar 500 meters, meters 500 daga inda tanka ta faɗi, kuma hakan ma ya kamata mutum ya ta kokarin zai kara gaba ne gudu, amma ba wai je zai kusa da gurin. Sannan a ce mutane ku ɗauki bucket kun tafi ɗiban mai, ba ganima bane man fetur, saboda me yau a ce ka ci sa'a ka ɗibi man ɗin ka tafi da shi gidanka ya ɗiɗɗiga hakan fa yana da akwai tabbacin cewa wutan zai bi ka har inda ka je da wannan man fetur ɗin, to babu amfani irin wannan. Ya kamata idan irin wannan abun ya faru mutane su matsa daga kusa da gurin, domin akuwan al'amari irin wannan bayi da daɗi. Kuma abin da zai baku mamaki ma shine wannan abun ba ya fara faruwa a Najeriya ba, kusan kamar ɗabi'an 'yan Najeriya ne. Abun ya sha faruwa a arewa, ya sha faruwa a kudu. Bana iya mantawa akwai lokacin da a jihar Delta ma irin wannan ya faru. Lokacin ya faru a wata ƙauye, sai mutane suna roshin suna zuwa za su ɗiba mai. So lissafin da ba sa shi ne, shi man fetur yana da haɗari. Yana da haɗari, ba nauyi yake da shi ba. Da zaran tanka ta faɗi kuma in ya zo daidai da akwai rana, shikenan zai kama da wuta. So mutane mai din da za su je su ɗiba ne suke dubawa, ko kuma rayuwarsu ya fi komai muhimmanci, tunda sai da rai kafin nan zaka amfani wannan mai. Ya kamata mutane gaskiya su kiyaye saboda gaba. So masu kallon mu, wannan batu ne mai muhimmanci wanda muke tattaunawa, kuma nan gaba za mu ci gaba da tattaunawa musamman akan abubuwan da suke faruwa a ƙasa. So abu na gaba shine za mu tattauna game da ɗalibai na kwalejin kimiyya da fasaha a jihar Kebbi, so to say, musamman a garin Jega. So ɗaliban nan sun yi zanga-zanga ne, kuma da suka zanga-zanga sai suka je suka kona gidan shugaban makarantar tare da motoci, a sakamakon an ƙara musu kuɗin makaranta 65,000 akan kuɗin da kowane ɗalibi ya biya da farko. So a sakamakon haka ne suka shirya zanga-zanga, duk da cewa dai ta yiwu akwai wasu dalilai da aka ɓoye ba bayyana ba, amma dai a based on labari sun ce abubuwan kenan a turance wanda aka haɗa su, wanda ba a yi accrediting ɗayan ba, sai aka je aka haɗa ta da ɗaya department ɗin. A sakamakon haka suka ce akwai buƙatan kuɗi kuma a yi registering da wata kungiya ta ƙasa, National Association na wannan department ɗin. So sai shi shugaban makarantar sai ya ƙara kuɗi 65,000. A sakamakon haka kuma ɗalibai suka fara zanga-zanga har ya kai da sun je gidanshi sun kona gidanshi, sun kona motoci. So me kake gani based on labarin, me kake gani dalilin da ya kawo haka, kuma me gwamnati ya kamata ta yi domin ta kare faruwar haka nan gaba? Well, first and foremost, we must condemn it in totality, because it's an act of violence, regardless of the situation. Students, most especially, are people that we look up to. They are people that are in school that someday we hope to see them in leadership position, that will be given a position of responsibility. In a position where they are now taking laws into their hand, becoming violent, putting houses on fire, and the rest of it is something we must condemn in totality. Regardless of the situation, I feel there are channels where no matter your grievances, it can be addressed. Now that you've set houses on fire, you've resorted to violence, it has not provided the solution. Has it made the fees to be reduced? No.
Has it made the course you are agitating for to be accredited? No. Rather, it will rather increase, if possible. If those properties are public properties, they must definitely face the music. It might even lead them to paying extra money because they must fix those government properties. We are not promoting bad leadership, or will I say poor leadership, as what they are accusing the provost and the college management of. But there are peaceful means of addressing grievances. Most especially is a college of health. There are this phase that the entire public look at people, most especially in the health sector. We all see them as responsible people. So you are being trained to become a health personnel, and you are now involved in violent attack. I feel is something all men of conscience must condemn in totality, and it's regrettable, and the government, I feel, must step in. Definitely, this is to tell you the level of youth restiveness in our society at the moment. That's their response to bad leadership. It's normal as humans, people might tend to follow their emotion and act due to their emotion. Maybe the hike, seeing the current economic challenges, 65,000 is a whole lot of money. Talking about students, making them to pay, and maybe the aim is not achieved. The circumstances surrounding the entire scenario must, government will look into it comprehensively and make everybody that is responsible face the consequences, regardless whether it's the management or the students. And I feel it's something we should condemn, and the measures will ensure that we don't have future occurrence, because we have a whole lot of colleges, we have a whole lot of universities, and we have a whole lot of youth. If the government do not take the necessary action, this will serve as precedent to do yes will occur. So it's something we condemn, and we call the government to act immediately. So Farida, me zaki ce game da wannan batu? To, kamar yadda muka sani yanzu ana cikin wani mawuyacin hali wadda ana neman abincin da za a ci ne. Neman ilimi ya zama dole, amma kuma ta yaya zai zama to idan har rayuwa na da tsada kuma kana aka ce an kara kuɗin makaranta, wannan ba karamin al'amari ba ne. Kuma abin da zai baki mamaki shine already ɗaliban su riga sun biya kuɗin makaranta. Additional ne a ce ƙari kuma wai 65,000. To wa ya san ma nawa ne kuɗin makarantar? Kila ma ya fi haka. Ko kuma yana nan kaman haka, ko kuma bai kai haka ba. Sannan kuma an zo an kara 65,000, kaga ba karamin kuɗi ba ne. Za su yi tunani ba ma ka biya kuɗin makaranta ba, akwai wasu abubuwa, a'a za ka siya handout, a'a za ka yi waye-waye, sannan an riga an san cewa akwai lecturori wadda suke iya karɓan kuɗaɗe a gurin ɗalibai, ko ba haka ba? To karin kuɗin makaranta gaskiya ba abu ne mai daɗi ba, amma kuma ko da a ce yau aka ce ɗalibai ba su ji daɗin kara musu kuɗin makarantar da aka yi ba, suka ce bari su yi ɗan zanga-zanga ko za a sassauta musu. Ana yin zanga-zangar lumana. Ina ga kusan ma idan aka ce yau ga ɗalibai sun fita suna zanga-zanga, hakan yana jawo attention na mutane har da gwamnati su ce to me yake faruwa wadda ɗalibai yau sun fita suna zanga-zanga idan ya zama da cewa na lumana ne. Bellantana a ce ba na lumana ba, kaga still zai kara jan attention na kowa ne, domin yadda suka gudanar da shi zanga-zanga ba wai an hana ba ne, za ku iya a yi shi na lumana, amma kuma bai zamanto yadda za a yi amfani da shi gurin yin abubuwan da bai dace ba. A yau idan aka ce kun fita kun yi shi na lumana ba tare da wani ya yi yunkurin yin wani abun da ba daidai ba, billantana a samu wasu ɓata gari su masu jona a cikin ku su aikata. Musamman kuma kin ga ɗalibai suna da ƙarfi, matuƙar za su haɗa kayukansu. Suna da ƙarfi sosai. To a ce ɓata gari sun ƙara shiga cikin ku, ko kuma a cikin ku dama akwai ɓata gari kawai dai sun ɗan yi likimo yawa a cikin ɗalibai, kuma a ce har da ƙona gidan shi shugaban makaranta, wanda kuma an san cewa gidan shugaban makaranta ba lallai ya zamanto shi kaɗai ne a guri hakan nan ba, dole akwai gidaje a kusa da shi wanda kuma definitely idan an ce an sa wuta zai yi affecting wasu gidaje. Rahotanni sun nuna ma akwai wasu malaman makarantar da suka ga ɗaliban sun je sun kona gidan shi shugaban da motoci su ma suka fara gudu. So kin ga definitely ya nuna ta yi watakila kwatas ne na gwamnati, kin ga ko kwatas din gwamnati kamar yadda Musa yi bayani a ƙarshe
idan an yi kwamiti sun je sun yi bincike a ƙarshe a zo a sake sa su biya fiye da kuɗin da ya kamata su biya 65,000 ɗin. Don gwamnati za ta yi assessing gidan shi shugaban da motoci da wawa da sauran abubuwan da aka lalata a ƙarshe sai ga kuɗaɗen zai tashi in millions a zuwa ce za a raba miliyoyi kuɗi akan ɗalibai sai su biya. Sannan kuma idan ba ya haka ba kaga dole ne za a hukunta su. To dole wannan abu ne wanda ya kamata a ce gwamnati ta ƙara duba lamarin, sannan kuma ya zamanto an hukunta waɗanda suke da laifi domin gudun kar wasu su amsa. Don ba zan manta ba lokacin da aka yi wani karon da aka ce an fasa warehouse, an fasa a Adamawa, an zo an fasa a Taraba, an fasa ina, kafin ka ce menene har invitation card ake buga ake tura a social media wadda tunda an yi an kwana lafiya wuya ne na farko ya faru matukar na farko ya faru zai zama kaman wutar lantarki ne haka zai rike in har ya zama na cewa an yi shi ba tare da an dauki wani mataki ba to wani gurin zai amsa. To gaskiya kamata a ce gwamnati ta tsaya ta duba wannan lamari, kana kuma a hukunta waɗanda ya dace domin gudun kar wasu ma su sake su aikata irin wannan, domin wannan ba al'amari mai kyau ba. A duk lokacin da za ku yi abu ku zauna ku yi tunani da kyau, ku fitar da abun da zai kawo muku ci gaba da kuma samun sassauci, ba wai abun da zai kara taɓarɓarar al'amari ba. To masu kallon mu kuna sauraron kuma kuna kallon wannan shiri namu ne na hantsi, kuma za mu je dan hutun karamin lokaci, za mu dawo za mu ci gaba da tattaunawa. Barkamu da sake dawowa a cikin wannan shiri. Za mu ci gaba tattauna akan batutuwa da muke tattauna masu muhimmanci. A nan gaba za mu shiga batu ne na bankin duniya wadda ta ce mutane miliyoyi da dama a Najeriya za su tsinci kansu a cikin talauci, akan talaucin da suke fama a sakamakon tsare-tsare da gwamnati ta kawo da kuma rashin shugabanci. So akwai batutuwa da dama da suka shafi wannan batu. Idan ba mu manta ba, akwai tsare-tsare da dama da gwamnatin tarayya ta kawo, musamman batun cire tallafin man fetur, wanda gwamnatin tarayya sun tabbata cewa idan aka cire wannan tallafi mutane za su samu sauƙi, kuma za a amfani da kuɗaɗen tallafin domin a sake reinvesting, a sake sawa a hanyoyi yadda talaka zai amfana. So gashi kuma yanzu bankin duniya da kanta ta zo tana magana cewar mutane za su shiga cikin talauci. To Musa, me zaka ce game da wannan batu idan muka duba batun subsidy ko in ce tallafi da gwamnati tarayya ta cire, wanda idan ba mu manta ba su irin su World Bank, irin su International Monetary Funds da sauransu suna daga cikin hukumomi ko in ce kungiyoyi da suke kullum suke tabbatawa cewa Najeriya ba za ta ci gaba ba idan ta ci gaba da ɗaukan maƙudan kuɗaɗe ana biya da sunan tallafi. So gashi kuma waɗannan organization ɗin su ne suka zo suke cewa kuma talakawa za su ci gaba da kasancewa cikin talauci. Well, the World Bank and the IMF have reasons for their stand, but we are as Nigerians, we know the effect, and we are the one feeling the effect of the removal of subsidy. It's over a year that subsidy has been removed. The fuel price has not been stable. In less than a year, the fuel price have changed more than 3 times. So as a person or as a company, you can't even plan. That's one.
you can see the hardship. And all over the world, once the cost of energy, especially fuel, goes up, it affects virtually every sector and the price of every other commodity. There is hike in food prices, hike in the cost of transportation, hike in medical care. Almost virtually prices have gone to the roof. Nigerians are suffering. These reforms by the federal government and has proposed by the IMF and the World Bank, it's not working. It's obvious. Nigerians are crying. The policies is not working for us. People, life is getting harder and harder by the day. And the essence of government is welfare and security of the people. These policies are not working for us. It's obvious. Yes, we are the citizens. They are sitting there in the comfort of their country, their home, or their organization, and dishing out statement and instruction. For how long? Are they not aware that the common person in Nigeria now cannot afford basic amenities like water, light, food? People have now resort to eating what is available, not what is healthy or what they want to eat. The quality of life generally is getting low in Nigeria. So it's obvious that the policies, the reforms of the government is not working for us. So we are advocating for a review. And as the president is coming back from his 2-week vacation, we are calling on the president, let there be a review of these policies. The subsidy removal, the floating of the naira, it's not favoring Nigerians. Life is getting harder by the day. Schools have resumed. People are finding it difficult to get to school. Parents are finding it difficult. So what is the essence of these policies if Nigerians can barely survive? Is it when people begin to die in hundreds and thousands that the government will know these policies are not working and are not favoring Nigerians? And the World Bank recently, I went through one story where the World Bank is saying anybody who's getting less than $6.85 per day, that person is a poor person. So how many people are getting $6.85 in Nigeria? How much is $6.85 in Nigeria? Because $1 is up to 1,600 naira in Nigeria. So they say anybody who is getting less than 6.85 in Nigeria is a poor person. The same World Bank. I feel they are entitled to their opinion and they have reasons behind every of their action. Definitely, if you see the IMF or the World Bank supporting any policy, definitely there are advantages that is accruing to them. Against. Definitely. And we cannot continue accepting directions from the World Bank. We are the citizens of Nigeria. We know what we are feeling. The common person on the street cannot afford common amenities. Healthcare, drugs, the prices have gone to the roof. People are now parking their car. Some cannot even put food on their table. Yes, 3 times. There are now tensions in families. That's to the level. If it has reached the level of food to eat, I feel that's the lowest it can get to. And my other worries is that why is it that this IMF and World Bank are always bringing script to Nigerians to act on? There are so many countries, and I don't know, is the problem from the World Bank and the IMF or the problem from the Nigerian leaders? I don't know, because there are so many countries in Africa that are doing very well. And they are not working on the dictates of the World Bank and the IMF. Yes, so I don't know. A country like Rwanda, they are doing extremely well. And even South Africa. Yes. So it depends on our government now. And all the ball is on the court of Mr. President. If is he willing to keep going the direction of the World Bank while the citizens are groaning, are suffering, and people are dying? Yes, it's tragic the events that occur in Jigawa day before yesterday, and we condemn it in totality. But some of these people went to that place as a result of poverty, hoping that if they can get 2 or 3 kegs of petroleum, the price in the market. So yes, in as much as we condemn it, there is also the economic aspect to it. So Mr. President must step into it, and I feel it's not bad when as the leadership there is a policy you've introduced and your people are growing and saying it's not working. It's not a problem for you to have a review of that policy or withdraw the policy in its totality.
for the welfare and security of your people. First, we must have the citizen and have country before we have leadership. To me zaki ce Farida game da wannan batun talauci da ita bankin duniya da kuma hukumar lamuni ta duniya suke ta magana a kai, su suka kawo wannan tsarin cewa idan Najeriya bata cire tallafi ba to kasan ba za ta ci gaba ba, domin kasashen da suka ci gaba da duniya ba sa ɗiban kuɗaɗe da yawa haka suna biyan tallafin man fetur. So sai an cire tallafin nan kafin za a ci gaba. So sai gashi kuma an cire tallafin nan amma 'yan ƙasa suna shan wahala. So menene amfanin cire tallafin 'yan ƙasa suna shan wahala? To yanzu dai kusan zan ce kamar sun yi amai sun lashe ne, wadda kuma ba abu ne wadda zai zamanto mai yiwuwa ba. Ta yaya za a ce kun yi magana kun ce tallafin da ake bayarwa shine yake kara abunan tattalin arzikin ƙasa, sannan kuma ana tunanin cewa ku kuka faɗa kwace idan aka daina bada wannan tallafin din za a tattalin arziki zai bunƙasa, zai zamanto mutane kuma za su kasance cikin arziki da walwala. Yanzu kuma gashi nan an cire tallafin, mutane suna kan wahala, bayan haka kuma a talaucin da ake ciki kuma wai za a ci gaba da kara zama cikin talauci. Kaga wannan ba abu ne wanda yake nan da kyau ba. A rayuwar duniya duk abin da kace zaka yi zaka duba gaba zai maka kyau ko kuma bai zai maka kyau ba, gaba zai yi kyau ma wayanda suke da kusanci da kai al'ummanka ko ba zai yi kyau ba. Yanzu ana wahala, yunwa yana kisa, mutane suna mutuwa saboda yunwa, mutane suna rashin lafiya saboda yunwa, mutane suna cikin mawuyacin hali sosai. Idan yau kana faɗa yau za a dafa shinkafa, gobe a dafa tuwo, jibi a yi waye, a'a za a ci nama, za a ci kifi. Yanzu tuwon ma kanshi, tuwon ma kanshi yana gagaran mutane. Idan kana iya ciyar da gidanka so 3 a rana, yanzu fa akwai wanda yana yin kwana 3 ma bai iya ciyar da gidan shi ko so 1 ba. Tarbiyyar yaranmu yayi karanci. Kamar yanzu abin da ya faru a Jigawa din nan, wadda aka ce tankan mai ya fashe, mutane kuma sun sake sun je gurin duk da sun san cewa ga nan fa hatsarin da ke tare da wannan, saboda talaucin da suke ciki shine ya kai su suka ce bari su tafi su je su ɗiba, wadda a sanadiyan haka an rasa rayuka da dama. Mutane suna cikin wani mawuyacin hali, wadda mutum wani yanzu a ƙarshen, mun san cewa ƙarshen duniya ya zo, wani zai faɗa maka da halin da yake ciki gara mishi mutuwan ma, wani yana kallo ga mutuwa fa zai ce garan je mu mutu. Wannan din ma kusan abu ɗaya ne a yi, domin mutum ne ya riga san tanka ta faɗi, mun riga mun san haɗarin da zai biyo baya duk lokacin da tanka ta faɗi, amma still mutum yana roshin ya je wajen kuma shi abunda tankan take ɗauke da shi mai shi zai ɗiba, kuma mai ɗin nan ba za ka amfani mai ɗin nan ba sai kana raye. To gashi gaba ɗaya an rasa rayuka. To an rasa, babu mai ɗin, babu tankan, babu komai, babu rayuka. Ga mutane ba kowa yake yin aiki ba. Yau ko da kana aikin gwamnati, kaddara ana bada minimum wage din, kowa yana bayarwa a kowane jihohi 70,000 ba zai saya maka kudin ba daraja, bare ma saya maka yanzu buhun masaran din nawa ne, bare ayi maganan buhun shinkafa ko kuma wani abu makamancin haka. A 70,000 a ciki zaka yi jinyan kanka, a ciki zaka tanadar da abincin da za ku ci, a ciki ne za a sa yara a makaranta, a biya musu kuɗin makaranta, duk dai makamanta ire-iren hakan nan duka ba wai zai yi ba, billantana ma ba kowa yake ba. Yanzu ka duba a karatun da nake ɗazu na manta waye ne mai wannan mukamin din wanda ana biyan shi miliyan 14 yana faɗan cewa bai ishe shi a wata ba. Sanata Oji Uzo Kalu ne. To ka gaya min, mutumin da ke karɓan miliyan 14, idan talaka ne yau yana karɓan 100,000 zai kokari ya ga ya wadace shi a wata. Ba lallai 'ya'yan shi ya kai na waɗannan talakawan ba, wasu a gidansu suna da 'ya'ya 20, 'ya'ya 10, 'ya'ya 7. Talaka kan dai an san cewa yana aihuwa da yawa, ko ba haka ba, sannan 'ya'yan shi suna makaranta suna wa, idan har miliyan 14 ba zai ishe ka a wata ba, to talaka kuma me yake ciki, wanda talakawan nan suna da yawa. Kuma hakan ma ya bayyana asalin abin da ya ce gwamnati ke bashi na albashi da dan wasu allowances. To akwai wasu hanyoyi da dama da suke samun kuɗaɗe wanda wasu ma ba a sani ba. Suna abinda batu da ke kira akwai oversight function, akwai kuɗaɗen da suke samu a wajen jagorantar committees na ma'aikatu da dama na ƙasa a majalisa, suna samun kuɗaɗe. Akwai constituency project allowance da muka sani ana basu bayan wata 3 ne zuwa wata 4, ana basu domin su je su yi ayyukan ci gaba a mazaɓunsu. So duka waɗannan kuɗaɗe ne ba su bayyana ba, shi abin da yake karɓa a wata albashin shi da wasu ƙana allowance, to su yake magana, kuma yana magana wai da a ciki yake biyan wasu ma'aikata da suke aiki suke mishi hidima, a ciki yake zuwa wayoyin har ya biya ma'aikata ba, har wani ma'aikata kake da shi a karkashin ka, bayan mun riga mun san cewa dan majalisa ne kai, ba gwamna ba, kai ba shugaban ƙasa ba,
amma haka wai yake magana akwai wasu masu mishi hidima ma'aikata da ya kamata zai biya su kuma wai still yana zuwa mazaɓansa. To mazaɓunsu sau nawa suke zuwa a shekara? Muna da 'yan kasuwanni wadda a yau ba za su iya saran kaya ba billantana su sayar. Muna da 'yan dako kuma su ma masu iyalai ne za su sayi abinci domin su ciyar da iyalansu. To ya kai ya kawo wanda yake sayan kayan din ma bai saya balle ka je ka yi dako kayan ka je ka sauke mishi kaya ko wani abu ka samu dan canjin da zaka tafi ka saya abinci. Yanzu da ana sayan rogo ne wadda wani zai sayi rogo na 500 zai ishe shi, to yanzu rogon da ba za a sayar maka a da naira 100 ka yadda ka saya ba kana gaya maka tsada, to a yanzu shine 500 1000 kuma ba isan ku zai yi ba, a nawa yake? To ire-iren rayuwar da ake cikin nan ba kaɗan ba. Yanzu abin da zai baka mamaki mutane sun koma cin ciyawa daban-daban wadda in ka gani ka san cewa ciyawa ne. Irin su tafasa. To tafasan ma yanzu ma kwata-kwata bai fita ba. Ana ce tafasa da ana bambanta akwai wanda yake da wari akwai wanda bai da shi. To yanzu duka ba a bambancewa. Ba ma tafasa ba akwai wani ganye kuma daban shi kan ma mun san shi kamar 'ya'yan barankaci da yara muna wasa da shi yana da wari sosai, to yanzu wai ana ci. Ganyen rogo malam ana ci. Zogale yanzu ba za ka samu ba, su so su ba su bari ba. Mutane ana cin duk wani ganyen da ya zo ana cin shi ne kawai, ciyawa wanda ya kamata akuyoyi su ci to ba a bar musu ba. To a ƙarshe dai kullum menene shawaran ki ga gwamnati mahukunta game da halin da ya ƙasa suke ciki? Gaskiya ya kamata su ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah saboda gida biyu ne da mu. A yau ka tsaya ka yi alkawarin cewa za ka yi aiki saboda mutane. Ka tuna fa duk wanda ya ɗauki alkawari kaya ne, idan baka cika shi ba Ubangiji sai ya tambaye ka akai. Shi yasa da yawa suna gudun yin mulki saboda me? Saboda tambayan da Ubangiji zai musu. Baka san lokacin da zaka mutu ba, kuma idan baka cika wannan alkawarin da ka yi din ba akwai gaba. Ka ji tsoron Allah ka yi abun da ya dace. Idan ba za ka iya ba, da yawa sun yi murabus akan mukaman da suke ciki saboda ba za su iya ba, duba da yadda halin da Najeriya ke ciki. Sun yi murabus ba ma Najeriya ba, a faɗin duniya da yawa sun bar mulkin su sun ce ba za su iya ba. Ya kamata idan ba za ka iya ba ka ba ma waɗanda za su iya guri domin su yi aiki. Mutane suna cikin wani mawuyacin hali, wallan ka dubi alhakin kanka ka hada da na talakawa, wala abun bai zai kyau a duniya ba billantana an tafi can. Haka ne, Musa, what do you have as an advice to the government? Definitely what I would say it remains the same as a government or as a leadership. Whenever you introduce a policy and it's not producing, there is no part in it making a review. So the current policies, people are crying, people are dying. I feel the federal government should have a review of all these policies. Shikenan mun gode. A jama'a masu kallon mu duka daga nan muka kawo ƙarshen shirin namu. Ku ci gaba da sauraron mu, ku ci gaba da kallon wannan shiri. Za mu ci gaba da kawo muku batutuwa masu muhimmanci. A ƙarshe a nan za mu dasa aya a wannan shiri a madadin Musa Abadu. Farida Sanusi Abubakar. To muna fatan za ku wuni lafiya. Mun gode.